రామేశ్వరం కేఫ్ ఎందుకు ఫేమస్ అయిందని అంటే మనం ఒకసారి లోపలికి వచ్చి చూస్తే గానీ అర్థమవుతలేదు అనమాట. ప్రస్తుతం నేను కిచెన్ ఏరియా అనుకున్నా. సో లుక్ అట్ దిస్ థింగ్, దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎట్ వెరీ హైజీన్. సో మామూలుగా మీరు కిచెన్ ఏరియాలోకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు కంపల్సరీ హెయిర్ కి క్యాప్ అనేది పెట్టుకోవాలా. అండ్ లుక్ అట్ దిస్, దేనికి దానికి సెషన్స్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి అనమాట. సో వీళ్ళు ఇక్కడ చట్నీ చేస్తున్నారు. సో ఆ చట్నీ కోసం అనేసి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ విత్ అ హ్యూజ్ మెషిన్. సో ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళు ఏదున్నా 20 minutes లోపట్నే చేస్తారనమాట. లైక్ 20 minutes తర్వాత ఆ ఫుడ్ ని తీసేస్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్రెష్లీ మేడ్. సో ఏదైనా మేము 20 minutes లోపల సేల్ చేస్తాం అంటున్నారు. దే హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనమాట. కిచెన్ లో గిట్ట క్లారిటీ పెట్టినారు వాళ్ళు. సో ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, ఇక్కడ వీళ్ళకు కిచెన్ లో గిట్ట డౌట్ ఉండకుండా పార్టీషన్స్ చేసినారు. సో రైట్ నౌ ముంగట ఉన్న పార్టీషన్స్ చూసుకుంటే ముంగట ఉన్న పార్టీషన్ చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనము ఇడ్లీ దగ్గర ఉన్నాం అనమాట. వీళ్ళ దగ్గర ప్రతి దానికి డివైడ్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ లుక్ అట్ దిస్, ఇక్కడ ప్రాపర్ గా హాట్ గా పునుగులు చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ దోసా. వాట్ ఇస్ దిస్? నీర్ దోసా. So neer dosa is famous in Bangalore, no? So neer dosa is actually Bangalore lo famous. చూస్తున్నాం కదా, చాలా స్లైట్ గా సన్నగా చేస్తారు నీర్ దోస అనేది. అండ్ అక్కడ రైట్ సైడ్ లో పునుగులు అవుతున్నాయి. అండ్ లుక్ అట్ దిస్, హాట్ గా ఏ క్యా ఇడ్లీ. ఓకే, వీళ్ళ ఇడ్లీలు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. సో హాట్ గా ఇన్స్టెంట్ గా ఇప్పుడే ఇడ్లీలు తయారైనాయి సర్వింగ్ కి. అండ్ యా, సో ఇక్కడ మొత్తము ఇవి ఉంటే పక్కకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో దే హ్యావ్ దోసాస్. అట్ టైమ్ ఒక 10-20 దోసాలు వేసేస్తున్నారండి. దిస్ ఇస్ దోసా కౌంటర్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్నెస్ అనమాట. అండ్ వీళ్ళు నందిని ఘీ, బెంగళూరులో చాలా ఫేమస్ అనమాట నందిని ఘీ. సో ఏదైనా సరే సేమ్ ఆ బెంగళూరు ఫ్లేవర్స్, ఆ బెంగళూరు టేస్ట్ రావాలని చెప్పేసి వీళ్ళు అన్ని బెంగళూరు నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. సో అక్కడ ఆయన అట్ అ టైమ్ ఒక 12 దోసాస్ వేస్తున్నాడు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూసుకుంటే ఉత్తప్పంలు రెడీ అవుతున్నాయి. అండ్ దే హ్యావ్ 2 varieties ఆఫ్ పొడీస్ అనమాట. సో ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు రెడీగా ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు అవి రెడీ చేస్తున్నారు. లుక్ అట్ దిస్ బటర్. సో వీ హ్యావ్ బటర్, పొడి అండ్ ఆయిల్ హియర్. అండ్ సో ఎవ్రీ కౌంటర్ హ్యాస్ దిస్ థింగ్స్ అని చెప్పినాం కదా. అండ్ ఇక్కడ స్పెషల్లీ హైదరాబాద్ లో ఏంటంటే ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ అ బ్రేక్ఫాస్ట్ you will not skip coffee or tea. And Rameshwaram cave is specially for coffees and teas and mata. And we can see the counter here. They have fresh coffees and teas made. అడగడమే ఆలస్యము, ఇన్స్టెంట్ గా వాళ్ళు చేసి రెడీగా ఉన్నారు. అండ్ ఇది మనము చిన్న ఉన్నప్పుడు మన అమ్మమ్మలు లేకపోతే పాత కాలంలో ఇట్లా ఇస్తుండే అనమాట. టీస్ అండ్ కాఫీస్ వేడి ఉన్నప్పుడు తీసి పోసుకొని చేసుకునే విధంగా. సో దే మెయింటైన్ ద సేమ్ స్టైల్. సో దిస్ ఇస్ ద టీ అండ్ కాఫీ కౌంటర్. అండ్ వెన్ యూ కమ్ హియర్, ఇక్కడ స్టాఫ్ ని చూడండి, ఇంకా స్టార్టే కాలేదు రెస్టారెంట్. సో 19th కి రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ అంత లోపటిని లైక్ ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 100+ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర చట్నీస్. సో ఇక్కడ వీళ్ళకు సాంబార్ రెడీగా ఉంది. అండ్ సాగ్ గిట పెట్టినారు. అండ్ మొత్తం 8 varieties ఆఫ్ దోసాస్ దే గాట్. అండ్ 2 varieties ఆఫ్ పునుగులు అనమాట. అండ్ కౌంటర్ మొత్తం లాస్ట్ దాకా వెళ్ళిపోతే దే ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్. హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం అనేసి ఆపరేషనల్ మేనేజర్ ఇన్నే ఉన్నాడు. హీ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ basically. So tell me, like, how are you feeling coming to Hyderabad? How is the response from people? It's very good. We are so happy and we are blessed here. So you can see the crowd, like, so really we are What is the special thing like people have to come here, Bolke? Why should people come here? No, usually, we have specifically we will make from the hygiene or the maybe quality what we are giving, the consistency. If they come today, the same taste will be there after 1 year also. The same consistency. Yeah. You're maintaining consistent. Yeah. Yeah, done. So your hot puri is getting ready, I guess. Yeah. Yes, What you have, oda and puri. No, it's a puri. There. Yeah, that is getting udin oda, and then bhaji is getting ready. Okay.
సో వీళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా అన్నిటికీ ఒక క్లారిటీ మెయింటైన్ చేసినారు. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ స్పెషల్ గా పూరీస్ కి వడాస్ కి పెట్టినారు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో దోసాస్ ఉన్నాయి అనమాట. అండ్ దాని పక్కన సైడ్ కి వెళ్తే మాత్రం మీకు ఇడ్లీస్ పునుగులు దొరుకుతాయి అండ్ నీర్ దోశ. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇక్కడ. సో ఎవ్రీ కార్నర్ లా అంటే వీళ్ళు దీన్ని మంచి ప్రాపర్ పార్టీషన్ లాగా సెట్ చేసినారు. దే హ్యావ్ almost like 4 varieties of juices is what they say, and everything is fresh made. So manaku adagangane instant ga chesistaru. The best part about this cafe is like it maintains its hygiene. So we'll also try to talk to the owner and see like how is his experience coming to Hyderabad. Hi, How are you? all well. Fantastic. What an interior. Thank you so much. Yeah. So Raghav, you guys started 2 years back. Huh. Huh? So you started with one, and today it is The fifth outlet. fifth outlet. Yeah. Okay. So do you know Telugu? Yes, Vachu. I do. Bagachu. Bagachu. Okay. So ఎందుకు అనిపించింది హైదరాబాద్ కి రావాలని? ఆఫ్టర్ బెంగళూరు ఫస్ట్ అవుట్లెట్ ఇన్ హైదరాబాద్ కదా, అవుట్ ఆఫ్ బెంగళూరు అంటే. యా. సో చెప్పండి ఎందుకు, లైక్ వాట్ మేడ్ యూ టు, వచ్చిరా ముందు హైదరాబాద్ కి ఎప్పుడైనా? వస్తుంటే అంటే నా ఫ్రెండ్స్ విజిట్ టు సీ మై ఫ్రెండ్స్ ఫెస్టివల్ అది ఇది అని. కాకపోతే బిజినెస్ కి అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం అన్నమాట. హైదరాబాద్ ఆర్ ఫుడ్ లవర్స్, లైక్ దే రెస్పెక్ట్ ఫుడ్, like especially the real flavors I can see it is there, the real spices, this is the place where the real core spices are born, I guess. Okay. We want to hear we are here to entertain our Hyderabadis, and especially the Telangana, and I don't want to mention, like it is to the true Andhra and Telangana people. We are here to entertain them. So we selected Hyderabad as a city first. So we love Hyderabad. ఓకే రాఘవ్, ఇప్పుడు మీ కేఫ్ చూస్తే మొత్తం ఒక టెంపుల్ లుక్ వస్తుంది. లైక్ వి గెట్ దట్ వైబ్స్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద టెంపుల్ సైడ్. అంటే వాట్ మేడ్ యు టు సెలెక్ట్ దిస్ థీమ్? Okay, see, what we do, each outlet will represent some temple in our south. ఓకే. It can be Madurai Meenakshi, it can be Kanyakumari, Amman temple, it can be Ananta Padmanabha temple, it can be our Tirupati. We will take one element from any of this temple and we try to replicate over here. Okay. See, Rameshwaram, it's a temple for us. And what we are offering is a prasadam, and customers are God to us. That's how we treat. So basically, I'm a god now. You're a God now. Yeah. So this is a temple for us. Okay. So only you can see the culture over here. Moreover, like along with the food, we want to introduce our culture also to our, to our youngsters and to the entire world. So basically, when you say South, we like the rich in temples, So it's rich in culture. So we want to bring all together at one place. So it is called Rameshwaram Cafe. ఓకే. సో అంటే ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు ఈ నేమ్ రామేశ్వరం కెఫే? నవ్ యు ఆర్ రాఘవేంద్ర, రైట్? మీ వైఫ్ దివ్య, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రైట్. సో మీ ఇద్దరికి రిలేటెడ్ లో ఏమన్నా అనుకున్నాం కానీ, అంటే వాట్ మేడ్ యూ టు పిక్ అప్ దిస్? Okay. See, I admire Mr. APJ Abdul Kalam. ఓకే. As he always used to say, dream big. This is how we dream big always. వెరీ బిగ్ ఇట్ ఇస్. Yeah, very big. So Yeah. we want to, like, especially if you can show that place, point it out. By tomorrow, you can see Mr. JPJ over there. Is it? Yeah. Wherever, wherever we do our outlets, we'll try to bring Mr. APJ with us. Okay. So he's always He's there your with us. inspiration. Yeah, he's my true inspiration. Okay. So since he's from Rameshwaram, we want to dedicate this Rameshwaram cafe to him. Okay. So he always believed in youth, and what to say. He's a true inspiration to every youngsters of Indians. Raghav, this is like truly I'm telling it, like within 2 years, what a drastic growth, man. I mean, like it's not that easy for everybody, right? So how this thing happened to you? Like one cafe turned out to be so big. Did you even expected this thing? I'll tell you. See, even the bamboo, the story of bamboo. It will take years to grow.
because it will start preparing its roots first. To because how tall the bamboo will go, and even though too much of wind, everything doesn't fall because its roots are very much connected. Strong. That is what we are trying to do. I am there in this industry since almost 2 decades. Almost 2003, I started my hotel career. I worked with various hotels. I have done all types of job in my industry. Is I it? love to the core. You know to cook. Yeah. So, What do you cook? basically, I know how to take work, Ah. but otherwise, I enjoy food. Okay. So I don't know. I lost somewhere. Okay. How did this thing become big? Is the question. Acha, Yeah. that was the question. That was This the is question. what we are. Yeah, we'll Yeah. always lose somewhere. So in 2012, Telugu. Acha, 2012 లో చిన్నగా ఒక రోడ్ సైడ్ లో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. లైక్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ ట్రాలీ. ఓకే. అక్కడ చేసి స్టార్ట్ చేయడమే ట్రాలీలో స్టార్ట్ చేసిరా? అవునా? ఓకే. స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఓకే. ఒకరేమో మిక్సీ కొనినారు, ఒకరేమో గ్రైండర్, ఇలాగా అందరూ హెల్ప్ చేసి రామేశ్వరం అప్పుడు I didn't kept any name also. We didn't have any name also at that time. అంటే జాబ్ క్విట్ చేసిన. అవునండి. అంటే I used to work for various hotels. ఓకే. Then suddenly I realized I should work for myself. Then అప్పుడేమో as you know I didn't have enough money at all. Then అప్పుడు రోడ్ సైడ్ లో చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను. Then again gradually I started I do have a brand called IDC Kitchen. I started in 2012 I started IDC Kitchen. Okay. After that, over a period of time, I just moved out from my own brand. Then I started Rameshwaram Cafe in 2021. After this whole pandemic and all. Okay. So that is how my journey started. Okay. In this meantime, I met my lovely wife Divya. So she was my perfect combination. Okay. Basically, I'm good at operation. She's good at financial. Ah. She's in CA Minister. background and yeah. Yeah. Both the ways for you, I guess. She's an MD at home also and at Rameshwaram also. Exactly. That's how she is. And Sometimes lucky, sometimes not. Strict right there. no, Yeah? I'm on camera. I should say always true. Yeah. Yeah. So now when it comes to the food cutting, మీ కిచెన్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంది అవునండి. కదా, మీరు ఇంకోటి చాలా డివైడ్ చేసినారు. ఇది అంటే లైక్ ఇది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఇదే స్ట్రాటజికల్ మూవ్. అవునండి. ఏంటంటే 3/4 of the place will dedicate to the kitchen. ఓకే. And we give more preference to the kitchen because Okay. that is అది ఎలా అంటే ఒక టెంపుల్ లో గర్భగుడి ఉన్నట్లు అది మాకు. ఓకే. So we give more preference to the temple and in the sense the kitchen. ఓకే. We make sure that చాలా we give more preference to the hygiene factor. ఓకే. The water what we use, the ingredients what we use. We spend good amount of time and space for the kitchen. ఓకే. Then we usually left out with 1/4 of the place to my customers, my lovely customers. Otherwise 3/4 of the place we take for the kitchen. ఓకే. So సో that I యూజ్ can ఏరియా deliver. ఫర్ కిచెన్. ఓకే. So that I can deliver for n number of people. ఓకే. ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారా ఎప్పుడైనా ఇంత పెద్దగా అవుతుంది? లైక్ డిడ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ప్లాన్ ఆఫ్ లైక్ ఓపెనింగ్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఆల్? అవునండి. ఉంది. As I told you, we had a very good vision. ఓకే. How exactly we wanted to and where exactly we want to go. ఓకే. Our path is very clear. As as APJ always says, you should have a vision. And we should have a direction, and we should always work for it to make it happen. So your line was from food industry only from the start? ఏంటండి? Your line was from food industry and Yeah. starting. అవునండి. So మొత్తం your food This is industry. what I know. This is what I'll be doing. I love to serve, and I love to be with my customers. Okay. I want to entertain them. So They are actually. yeah, they are everything to us. So మీ favorite food ఏంది? ఈ cafe లో నుంచి if we ask you to pick up something, what will you pick up? I like the ven pongal. I like even button idli with sambar. The mini idlis with sambar. Is it available here? Ven pongal, yes, of course it is now. Okay. Then again, of course, as I told you, the mini idli dipped in sambar sort with ghee. Okay. So all one after one. We do have many signature dishes. Okay. It can be I want to tell you one more thing. See, Rameshwaram doesn't belong to any one particular state. It belongs to we are here to represent South. To introduce each state has got different culture and different food culture.
we want to bring all those culture at one place to say it's a Rameshwaram. Okay. So that is how we are over here. For me, if you ask me, they're especially in Karnataka, they're very good. If you go even to the remote villages, you find even the neer dosa. Neer the dosa, coastal, exactly. the Yeah, neer dosa. I was about to It's ask very you about special. it. It is. Yeah. Preparation is very simple, and it touches our soul. True. Like that, there are many other dishes what we have. So, it's all again, it's all. ఎన్ని రోజులు హోంవర్క్ చేస్తున్నారు రాఘవ్ మీరు దీనికోసం? ఇయర్స్ టుగెదర్ నా లైఫ్ దీనికోసం డెడికేట్ చేశానండి. అంతేనా? Yeah. ఓకే. సో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు మీకు ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు? Overall, ఆల్ ద 5 బ్రాంచెస్ around 1,500. 1500 Yeah. people are working for the same. Yeah. So do you feel hectic now? Job బెటర్ ఉండేనా? బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా బెటర్ ఉందా? లేదండి, I always love what I'm doing. It can be anything, and we won't put our timings and work. We don't, to be honest with you, we work 24/7. మా అవుట్లెట్ టైమింగ్ వచ్చి 5 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్, రాత్రి 1 గంట వరకు ఉన్నారనమాట, till 1 AM. We're requesting our government, to give us 24/7 permission. So entire hotel, industry, we are behind government to give us 24/7. Because it's an IT industry. It can be Bangalore, it can be Hyderabad. So because people will work late night, and people will travel late night. They'll come. Usually there's a restriction till 1 AM over here. We're requesting government to increase, at least to 3 AM. And because even all theaters, second show will end up at 1:30, and they don't know where to go. South Indian food is lovely food, yeah. By the time you reach your home, your food will get digest like this. So if we can, through you at least, if our government will listen, to help us out in The pure businessman is talking to me right now. Yeah. Yeah. So no, but you started with minimal amount, I can say. అవునండి. So చెప్పొచ్చా, రివీల్ చేయొచ్చా మీరు, లైక్ ఎంత నుంచి స్టార్ట్ I చేశారు? started with 2 lakhs. 2 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ రోజు Grows. అంటే ఫిగర్ లేదు. No, there is no. I won't. No put, limit no అంటారా? limit. 100 ప్లస్ అనుకోవచ్చా? Always 10 plus అనుకుంటూ 10 plus year. అవునా? Yeah. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంది వేరే దగ్గర? డూ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ ఇండియా వైడ్? Yeah. To be honest with you, we're not behind numbers. Okay. We are here to entertain our customers, and hardly few outlets, 1 or 2 outlets in Hyderabad, and of course we want to be pan India, then across the globe. We want to spread our culture. Okay. Best compliment from any celeb or anybody, like this is my memorable moment annattu edana you want to share with us? Exactly. See, the 70-year, 80-year-old granny and grandpa coming with the youngsters, chilling out over here. That is the day I realized I have done something. It is not so easy to bring old people to, they're not old actually, they're very young at heart, in fact. To bring them to the cafe and to nourish them. Once I met one granny, she's around 75 plus. She was very much connected with the pongal what we saw. Yeah, just Yeah. it's getting late. No, like that day I realized, we are actually working for them. That's what made me happy. Bringing old people, and even you find all youth, especially 70 to 80% of the customers are youth over here. People who are behind Western food, and now we are all realizing, what is our culture is all about and what is our food is all about. So that is what we are here to introduce all our core, the ancient food, granny's food over here. Okay, cool. So wishing you very all the best. Thank you so much once again. We want you to elaborate and expand more and give us a hygiene food, which is like very less these days. Yeah. We are here for it. Yeah. So thank you so much once again. So ఇది మార్నింగ్ 5 o'clock నుంచి నైట్ 1 o'clock దాకా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, and prices are also very reasonable is what they are saying. Step into the place which is in Madhapur. I am Priyanka signing off.